Three, two, one, and we're live. Welcome to TiffinTime, a Sir John Wilson podcast, a show where we dive deeper into the lives of those we've been around for a third of our lives. That's right, we've been around our teachers, the staff, and our classmates for a long, long time. But do we actually know who these people are? If no is your answer, then this is the show for you. So stick around because we have some interesting stories to discuss. Here with us for our first episode, we have the man who needs no introduction, who's been a teacher in our school longer than I can count. None other than Mr. Shalwan Islam, or as you might know him, Anwar, sir. How are you, sir? Yeah, hi, good evening, everyone. How are you doing? So Like this we're is I'm great, Mahir. sir. we're doing good, and I'm also joined here with my co-host, Mr. Mahir Aziz, for today. How are you, Aziz? Yeah, Yes, I'm great, Mahir Ahnaf. is yeah, Very Mahir proud is to be looking here. very bright. Yes, sir. Keep it fit, You have sir. always been bright, though. All right, let's see. I was a bit intrigued listening to this idea that you were planning to do this. What is the objective, as you just say, to let get into deeper of the stories, or are we supposed to spill some secrets in here that we had in between? Well, that's up to you entirely. But the motivation and the idea, it just came about when I was going through the internet looking for university essays, and I saw some Okay. people who had extracurricular activities as like radio show hosts and everything. And I thought we need one of those because I don't think there's much in Bangladesh when it comes to podcasts and all of this. Right. And on top of that, we're, in Corona times and there's nothing really we can do other than, sit and, listen to stuff and watch YouTube and computers. So I thought that would be fun to, get our attention away from school and online classes because I know those can get boring at times. Yeah, so that's my Yeah. motivation to start a podcast basically. Yeah, that's a good thing. I should appreciate that. That's a brilliant idea, I should say. I heard about community radios in some American states. Children, they actually start doing it from grade 5 onward. They have actually a home station. Uh, uh, Perhaps I actually heard it 20, 25 years back. They used to communicate with their friends via the radio. They didn't have the telephone or the cell phones available at that time. So that was a community spread. Whatever information they had to share, they passed it over the ether and everyone got to know. So whether it was a gathering or a program that they want to go to the seashore, have a dip there, or enjoy at the seaside, anything. So that was the community radio they used to pass. Sometimes even the parents also passed information to welcome people for a birthday party, something like that. So that sounded great. Good. Let's see where it goes. And I'm lucky to be here on the very first episode in. Thank you for For calling me. sure, no problem, sir. Well, let's get to it then. Formalities requires me to ask you a couple of questions first. How has life been like for you, sir, in the new normal, if you would say? New normal? Yeah, actually, I hate this term. It's not normal, it's abnormal. But anyway, I'm enjoying it. Now, how? Because perhaps this is the longest span of time I can spend with my family, without question. Right, I right. had been a busy person all my life. Since my childhood, I had been living alone in hostels or dormitories. I used to stay out of my family. Then even I got married, I had children. I still wake up at 5 o'clock, get ready for school by 6, start my car at 6:30, reach school by 7. And when I return home, that's 11:30. Even in the weekend, you will be shocked to know my mom, she asks me whether I'm staying for the weekend for lunch or dinner, and she prepares my meal based on my staying, whether I would stay, or perhaps I have some other appointment. So I'm grateful in a sense because now I can wake up in the morning, pray with my father. We pray almost same time, the Fajr prayer. So Right. we greet each other in the very morning thing. Then my mom, she wakes up. The habit is all the same, but we have more interaction with the family. Otherwise, you'd be shocked. My daughters, two of them, and my wife, they had to call me to pass an information because when I reached home, either they were tired or I was tired. I could Right. not talk to them, and I actually wrote them. I have so many small whiteboards in my room or stick pad.
whatever they wanted to tell, I said just put it on the post in the morning. When I wake up, I will see that. So now I can talk to them. But Right. but to be honest, I always told my students don't talk too much. I am in trouble for talking now at home because I am talking too much nowadays. And sometimes my wife, she is saying, "Dekho, তুমি আমার teacher না, so you don't lecture me like a teacher." Eh? So that is one thing I understand now. Say it does have a bad effect. Being a teacher for a long time. Let me share. It's my 24th year as a teacher. Since I started my career, and it will be 16 very soon in Sir John Wilson School itself. So a long time. More than half of my life I have spent in teaching now. Right. Aziz Sir, I wouldn't have a believe me. question. Sure. Yeah, Wait, shoot. Mahesh, shoot. Bolaji. No problem. No problem. Sir, you said that you spent a lot of time in hostels and dormitories as a kid, Right. right? So was it Right. like more than one? Did you move around? Can you tell us? What happened? My dad, he was a government service holder. So every 3 years we had to move out from one station to another, from one district to another. So what happened when I just graduated my SSC, I mean, as you call for A levels. So before even my exam started, my dad was transferred again. So I used to stay at Narayanganj at that time. And then from there, for 10, 12 years next, I mean, I finished my intermediate, that is HSC, then my honors, then my masters, then I joined my career as a teacher, as a TV anchor. After 10 to 12 years, the family reunited again. I was all alone by this time, just leading a single life. I was not married even at that time, for your information. So I will share. I enjoyed a lot in my life at that time, but I actually was never with the family. We were connected somehow, but then I used to call them. We had only landlines. We didn't have a cell phone that time. I hated writing letters because all my letters went to some special other people, not Right. family first people. So only telephone calls. We used to meet. I used to meet my grandfather, my parents only when there was the Eid break. So my centers, I mean my education centers, they were posted on holiday, and then I came back to my native home. And the 7 days or 6 days that we had for Eid break, that is when I met my family once or perhaps twice in a year. That's it. So then So this is you a said you were a big TV change. anchor. What was that like? Yeah, I Which was one? wondering. I didn't know you were Yeah, a TV right? anchor. Well, that was in Channel I. I was a station anchor. I started working for them since 2000, the year 99 or 2000. So I joined them as a TV anchor. That was very early. So I was a teacher then and an administrator in Oxford International School in Dhanmondi. And then I became a station. Before that, I started doing modeling for different other companies like Standard Chartered Bank. There used to be an ANZ Greenlace Bank, which was later taken over by Standard Chartered. So I actually did so many other things. I mean, I lived my life. Everything I wanted to do, I did it. That's great. That's that's all we can do, I think. Yeah, I mean, I was a part of media for a long, long time. As a student, I was a debater myself in schools, in colleges, and universities. I loved doing argument. Even there was nothing much to discuss, I used to, মানে বাংলাতে বলে যে খোঁচা দিয়ে একটু ঝগড়া লাগাই দেওয়া. I used to do that myself very often. Well, I did not take any point very straight way. I had to be convinced, I had to be impressed, I had to be made understood before I accept any points, which is still the habit. Even at my home, what happens now, I don't take or buy anything that people tell me. They have to explain to me before I accept anything. They That have is to sell very it to now. you. That is very difficult now getting it. Everyone is hating me for that. So you did a lot of things when you were younger. I mean, you lived your life as you said. So Right. now that we're stuck in home all the time, what are your new pastimes? You would say Should I tell you everything? as much as you All right. can. Well, as a Muslim, what I used to do, I was just মানে নামই মুসলিম যেটাকে বলে। আনোয়ারুল ইসলাম তো আমার নাম।
Right. বাট ছোটবেলায় আমি সত্যি কথা বলতাম, আমি তাবলিগ জামাতের সাথে ভোরবেলা নামাজ পড়তে চলে যেতাম, বাচ্চা ছিলাম। তো Hmm. তারা ওই আমাদেরকে তাবলিগের বিভিন্ন ট্রুপ আসতো বিভিন্ন দেশ থেকে, ইয়েমেন, দেন পাকিস্তান, দেন সৌদি আরাবিয়া, টার্কি। তো ওরা অনেক গিফট নিয়ে আসতো, প্রচুর খেজুর, খোরমা, তারপরে বাচ্চাদের খেলনার জিনিস, অনেক কিছু নিয়ে আসতো। আর তারা সেরকম সেরকম চকলেট নিয়ে আসতো। আমি না নামাজ পড়তে যেতাম কম, চকলেট খাওয়ার লোভে যেতাম বেশি। এই ভোরবেলা নামাজ পড়ার জন্য চলে যেতাম, মানে 4:30, মানে এই যে উইন্টার শুরু হবে, তারা সাধারণত উইন্টার সিজনেই বেশি আসে বিভিন্ন ডিস্ট্রিক্টে। প্রায় মফস্বলে যে বড় বড় মসজিদগুলো থাকতো, দে ইউজ টু ভিজিট। দে ওয়ার ভেরি গুড পিপল। দে টকড অ্যাবাউট দে অ্যারাবিক ইউজ করতো, উই হ্যাড ইন্টারপ্রেটার, তারা বাংলাতে করে দিত। সো তখন থেকে আমার একটা ইয়ে ছিল যে আই উড ট্রাভেল অ্যারাউন্ড দ্য ওয়ার্ল্ড। ছোটবেলায় তখন কোরআন শরীফ শিখলাম, সবই শিখলাম, কিন্তু না পরে দুষ্টুমি করতে করতে আই ফরগট এভরিথিং। আমি আর কোরআন শরীফ পড়ে নেই। প্রতিবার শুরু করি রোজার মাসে, মানে প্রথম এক, মানে পারা দুই পারা পড়ার পর আর পড়া হয় না। Yeah. দিস টাইম মাশাআল্লাহ আমি কোরআন খতম করেছি এই ইয়ের ভিতরে, এন্ড দিস ইজ মাই সেকেন্ড ফেজ রানিং। লাকিলি আমি কোরআন শুধু কোরআনের মতো হলে আরবি পড়ে গেছি, এখন আমি ট্রান্সলেশন সহ পড়তেছি। দ্যাট ইজ দ্য থিং, আমার কাছে রিগ্রেটস হচ্ছে এত বছর আমি কেন এটা ট্রান্সলেশন সহ পড়ি নাই, বা আসলে প্রতিদিন কিন্তু বেশি না, আমি 15 মিনিট বা 20 মিনিট পড়ি, বেশিক্ষণ পড়া লাগে না। বাট দ্য মিনিং দ্যাট আই এম গেটিং ইচ টাইম আই এম রিডিং ইট, কোরআন শরীফে যদি তোমরা পড়ে থাকো তোমরা দেখবা একই কথা বারবার কিন্তু এসেছে, বাট ইট কেম উইথ ডিফারেন্ট মিনিংস। Right. মিনিং গুলো এক এক সময় এক এক ভাবে হয়ে যাচ্ছে, How we এবং interpret it, basically. দ্যাট ইজ হাউ ইউ ইন্টারপ্রেট। আমি এখন বুঝতে পারছি যে এইখানে, মানে এটা নট ফর ল্যাঙ্গুয়েজ, বাট এটার বেসিক যে জিনিসটা, মানে আমি তো ল্যাঙ্গুয়েজ টিচার, আমি এখন বুঝতে পারতেছি কোরআনের ল্যাঙ্গুয়েজটা আসলে কতটা স্ট্যান্ডার্ড বা কতটা মজার জিনিস যদি তুমি সত্যি একটু ধৈর্য নিয়ে পড়তে পারো। তো মাসাল্লাহ আমি এটা খতম দিয়েছি এবার, আবারও খতম দেবো যে কয়দিন পারি। এখন একটু স্পিডও বাড়ছে পড়ার জন্য, আর রিগ্রেটসও হচ্ছে যে আসলে বান্দরামি যা করলাম আর একটু সহিতে হয়তো বা আরো আগেই করে ফেলতাম। তো এটা আমার পাস টাইম হিসেবে খুব কাজ করছে, একদম রুটিন ধরে। আমি এখনো ভেরি মেটিকুলাস অ্যাবাউট দ্য টাইমিং। আমি ভোর 5টায় উঠি ঘুম থেকে, নামাজ পড়ি, নামাজ পড়ে টুকটাক কিছু কপি চেক করি, দেন আই লিসেন টু সাম মিউজিক, দেন পারহ্যাপস আমি আবার একটু চাটা বা কফি খেয়ে আমি ঘুমাতে চলে যাই। দেন এগেইন 8:30-তে উঠি, নিউজ পেপার পড়ি, আর টিভি অফ করে নিউজ দেখি আর কি। আমি নিউজ শুনি না, আই ডোন্ট লিসেন টু নিউজ, আই ওয়াচ দ্য নিউজ। Right. কারণ নিচে কিনারে সব চলেই আসে, সো আই ডোন্ট হ্যাভ টু। তো সাইলেন্ট করা থাকে, টিভি চলতেই থাকে, নিউজ পেপারটাও একটু দেখি শুধু, তারপরে হয়তো বা আমি কিছু আবার গান টান শুনলাম, বা সবাইকে যখন ডাকাডাকি শুরু করি বাসায়, ওয়েক আপ, সকাল হয়ে গেছে, বিয়ে হয়ে গেছে। তো একটা সময় যেটা ছিল, আমি আই ইউজ টু গো অ্যারাউন্ড ওয়াকিং, বাসার বাইরে চলে যেতাম, বাট এখন সিকিউরিটির কারণেও যাই না। রাস্তাঘাট একেবারে ফাঁকা থাকে সকালে, খুব সহজে মানুষজন থাকে না। বাট ওই নিজের সাথে সময় কাটানো যেটা, কারণ বাসায় তখন সবাই ঘুমানো, এভরিওয়ান ইজ অ্যাসলিপ। তো আই এম টেকনিক্যালি দ্য সিকিউরিটি গার্ড, আনপেইড ফর। এটা নিয়ে আমার খুব দুঃখ আছে, এখন আমাকে কেউ পেমেন্ট দেয় না। আমি বাসা পাহারা দিই, বাসা ঘুরে বেড়াই, হাঁটাহাঁটি করি ভিতরে। অনেস্টলি আই ডোন্ট ওয়ার্ক আউট, আমি ব্যায়াম করি না, কিচ্ছু করি না। আমার ব্যায়াম করা হচ্ছে সবচেয়ে বিরক্তিকর কাজ পৃথিবীতে। আই হ্যাভ দ্য মেশিনস, আমার পিছনে হয়তো বা তোমরা দেখতে পারবা ওই যে মেশিনটা একটু ঝুলে আছে, ব্যায়ামের মেশিন, বাট আমি ওটাতে মানে 1 ঘন্টাও ব্যায়াম করি নাই। তো আমি লেজি থাকি। তবে হ্যাঁ, সারাদিনের যে কাজটা থাকে আমি রুটিন অনুযায়ী খাবারটা খাই, আমার খুব পছন্দ, আমি একদম টাইম ধরে খাবার খাই। টাইমের বেশি হয়ে গেলে আমার খুব দুঃখ লাগে, মানে আমাকে কেন টাইমলি খাবারটা দেওয়া হচ্ছে না। ইফ আই ফিল হাংরি অর নট, কিন্তু আমাকে টাইমলি দিতে হবে। আর চায়ের প্রতি নেশা বেড়ে গেছে, আই এম টেকিং আ লট অফ টি দিস ডেজ। একটা হচ্ছে প্রিকশন ফর ওই যে করোনা, Hmm. আই গেস দিস ইজ হেল্পিং, বিকজ এটার ভিতরে সত্যি কথা বলি, আমার সারা জীবনে বোধহয় তরকারিতে এত মশলা আমি খাই না, এখন চাই আমি যত মশলা খাইতেছি। মানে হোয়াট এভার স্পাইসেস, মানে আমি নামও জানি না, এগুলো সব এখন চায়ের ভিতরে দিচ্ছে। তো আমি একদিন বললাম, তোমরা কি তরকারির ঝোল দিয়েছো মশলা, মানে এরকম গন্ধ লাগতেছে কেন চায়ের? হ্যাঁ, ওটার ভিতরে আদা দিয়েছে, ওটার ভিতরে ওই যে কি বলে আরো কি কি ফাঁকি দিয়েছে, অন্যান্য মশলা দিয়েছে, এটা ইজ সামথিং স্মেল লাইক এ কারি। তো এভাবেই হয়। তো গল্পের বই আগে পড়তাম এক সময়, আই ইউজ টু লাভ রিডিং, বাট এখন গল্পের বইটা পড়ার থেকে মুভি দেখাটা খুব বেশি আমার ফেভারিট হয়ে গেছে। এখন সুযোগ পেলে ছবি দেখি, ডেইলি একটা বা দুইটা ছবি দেখে ফেলি টেকনিক্যালি, ইন বিটুইন। তার লেটেস্ট কি দেখছেন?
আই এম অ্যাকচুয়ালি ওয়াচিং এ সিরিজ, আমি ভাইকিং সিরিজটা দেখছি, যদিও এটা লেট অনেক। তো আমি সিজন 4-এ আসছি, দেখি কি হয়। আই এম লার্নিং এ লট, মানে দ্যার ইজ এ কম্বিনেশন বিটুইন দ্য পেগান গড অ্যান্ড দ্য ক্রিশ্চিয়ান গড অ্যান্ড দ্য হিউম্যান সাইকোলজি অ্যান্ড দ্য আন্ডারস্ট্যান্ডিং দ্য ওয়ারফেয়ার, দ্য পলিটিক্স, শেখার আছে, বেশ কিছু শেখার আছে। সো আই এম এনজয়িং ইট রাদার। Right. So the next question that I have for you, sir, uh, I think it's gonna, attract a lot of listeners. So, what was some of or one of your most interesting stories from your teaching life? It can be from our school, it can be from your Oh, coachings. there are a lot. I mean, এটা শেষ করা যাবে না। ইন্টারেস্টিং বলতে এখন কথা হচ্ছে, আহ, আমি বাচ্চাদেরকে একটু ক্যাটাগরাইজ করি। ইন্টেলিজেন্ট দুষ্ট বাচ্চা, ইন্টেলিজেন্ট দুষ্ট, বুঝছো তো, সুপার Yeah, লেভেলের, right. ওদেরকে ধরা যায় না। কিছু আছে খুবই সিনসিয়ার স্টুডেন্ট, আর কিছু আছে টেকনিক্যালি ডিফিকাল্ট টু ক্যাচ, মানে ওদেরকে তুমি কোনোদিনই আটকাতে পারবে না, নো ম্যাটার হোয়াট ইউ ট্রাই। তো বাচ্চাদের সাথে, মানে এখন আমি সত্যি একটা কথা বলি, আমি বাচ্চাদেরকে কিন্তু খুব রাগারাগি করি, তোমরাও জানো। আই হ্যাভ, মানে লাউড ভয়েস, এই মাথা Yeah. থেকে সেই মাথা, কাউকে দেখলে এই খাতায় কপি করো নাই কেন, Yeah, হোমওয়ার্ক দাও নাই কেন, জেল পেন দিয়ে কেন লিখছো, মার্জিন কোথায়, ওয়্যার ইজ দ্য হাইলাইটার, তাই না? এটাই আমি করি। এখন মনে হচ্ছে যে আসলে আই মিস মাই স্টুডেন্টস আ লট। মানে সত্যি কথা বলতে, আমি যে মানুষ, আমি যে অ্যালাইভ, আমি যে অ্যাক্টিভ, এটা কিন্তু বাচ্চাদের কাছে ছাড়া বোঝা সম্ভব হয় না। আমি ঘন্টার পর ঘন্টা এখন বাসার সময় পার করে দিচ্ছি কপি চেক করতে করতে। বাট ওই যে ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে একটা বাচ্চাকে ইশারা দিলাম বা একটা ধমক দিলাম, ওটাতে যতটা কানেকশন বা বন্ডিং থাকে না, এখন কিন্তু এই বন্ডিংটা হচ্ছে না। এখন যদিও অনলাইন ক্লাস করাচ্ছি, বাট দ্যাট ইজ এ ব্যারিয়ার ইন বিটুইন, একটা স্ক্রিন, একটা ওয়াল দাঁড়িয়ে যায়। তো ওই জিনিসটা আমি খুব মিস করছি। তো আই ভাউড যে স্কুল খুললে আমি 6 মাস কোনো বাচ্চাকে কোনো বকা দিব না। নো স্কোল্ডিং, নো ওয়ার্নিং, নো পেনাল্টি ফর দেম। সো এটা হয়তো বা দেখি, আল্লাহ জানে কতক্ষণ, মানে এটা আই ক্যান স্টিক ইন টু দ্যাট। বাট এই জিনিসটা, অনেক মজার মজার ঘটনা আছে। একটা ছোট্ট দিয়ে শুরু করি। একদম ফার্স্ট ব্যাচে আমাদের স্টুডেন্ট মিস অ্যান বার্গহার্ড ওয়াজ দ্য টিচার, মেইন টিচার, অ্যান্ড আই ওয়াজ দ্য কো টিচার, যখন আমি জয়েন করলাম 2005-এ। তো আমাদের, তোমরা হয়তো বা চিনবা শামায়েল তুরান, মানে তারিনের বড় ভাই শামায়েল তুরান, তখন ফার্স্ট ব্যাচের স্টুডেন্ট আমাদের স্যার জন উইলসন স্কুলে। তো আমি আর মিস ব্যারঘাট দুইজন টিচার, আমরা একসাথে ক্লাসে থাকি সবসময়। 3 মাস পরে তো শি লেট মি টেক দিস অ্যাজ দি কোর টিচার অ্যান্ড শি বিকাম দ্য কো টিচার। বাট তখনও আমরা পরবর্তী 6 মাস একসাথেই ক্লাস করিয়েছি। তো এসে লিখতে হয়েছে এক্সপ্রেশন, মানে ডেভেলপিং এক্সপ্রেশন অ্যান্ড ইমোশন। তো ভেরি কমন একটা ফ্যাক্টর যেটা থাকে, either you love someone from the bottom of your heart or from the core of your heart. তো আমার এই স্টুডেন্টটা, এই তুরান, শামাইল তুরান, মজার একটা সেন্টেন্স লিখে দিয়েছে। তো এনা আমাকে ডাকছে, আনোয়ার কাম হিয়ার, দেখ ও কি লিখছে। আমি কই, না ঠিকই তো লিখছে, ভালোই তো, দিস ইজ গুড। না তুই আবার পড়। আমি আবার পড়লাম, ইটস ফাইন, নো প্রবলেম উইথ দ্যাট, রিড ইট লাউড। ইয়া, হি রোড আই লাভ ইউ ফ্রম দ্য বটম, মানে কোর অফ মাই বটম। সমস্যা কি? বাট ফ্রম দ্য বটম অফ মাই হার্ট, ফ্রম দ্য কোর অফ মাই হার্ট, দুইটা মিলে হয়ে গেছে ফ্রম দ্য কোর অফ মাই বটম। যখন আমি এটা পড়লাম, আমি এমন মিসেস বাগার হাসতে হাসতে শেষ। Trust me, Shamail, আমাদের ফার্স্ট ব্যাচের স্টুডেন্ট, উই হ্যাড only 6 candidates for O level. He was the only one who got an A in English. He was a very decent and very polite boy. আমি মানে ওকেও খুব মিস করি। তো এই একটা জিনিস, মানে হিলারিয়াস একটা মোমেন্ট। I can never love anyone like Shamail did from the core of someone's bottom. এটা এটা এখনো আমার মনে আছে। এটা মানে সারা জীবন এটা মনে থাকবে আর কি, সেটাই। তোমরাও তো অনেক মজার মজার কাজ করছো স্কুলে। আই গেস ইউ শুড শেয়ার সাম। um, That's a very good. আরেকদিন, আচ্ছা nothing comes to mind at the moment. আচ্ছা। Are there any more, sir, or should we move আসলে on to যেটা the? হয় কি, মানে সাচ ইনসিডেন্টস ওটা সিচুয়েশন বেসড হয়ে যায়। যখন ক্লাসে আমি লেকচার দিই, আই এম ফুল অফ স্টোরিজ, দ্যাটস ট্রু। মানে Hmm. লং স্প্যান অফ লাইফ, পারহ্যাপস থাউজেন্ডস অফ স্টুডেন্টস এই পর্যন্ত। Hmm. তো এক একটা বাচ্চা এক একটা আইকনিক, মানে লেজেন্ডারি ক্যারেক্টার। মানে কি হয়,
ক্লাসে একটা সিচুয়েশন হলো বা একটা স্টোরি তোমরা লিখলা, ওটা পড়ার পর তখন আমার মাথায় ক্লিক করে, আরে এই বাচ্চাটা তো এটা তো ওর ঘটনাটা, যে আই রিকল দেন। তো তখন কিন্তু অটোমেটিক্যালি মানে স্পন্টানিয়াস ফ্লো হিসেবে চলে আসে। মানে এখন সিচুয়েশন থাকলে হয় বলা যায়, লিঙ্ক করা যায় আসলে কোন বাচ্চার সাথে কোন ঘটনাটা এইভাবে ঘটতে পারে। Right. You need pointers basically to point you. রাইট। Right. Um, I have a few questions, sir, that I হ্যাঁ, remember you shared with us. ওকে, I think it was something about you having a TV in your closet or your bathroom or something like that. দ্যাটস ট্রু। ইউ ওয়ান্ট টু সি? What? জাস্ট আমি দেখাই, এটা এখন আমার বাথরুমেরটাই আমি আমার এই যে রুমের সামনে দিয়ে রেখেছি, দেখো, দিস ইজ মাই টিভি, দিস ইজ দ্য স্মল টিভি আই ওয়াজ টকিং। এটা বেসিক্যালি হচ্ছে আমি খেলা দেখার পোকা, মানে খেলা বলতে স্পেশালি যখন বাংলাদেশ ওয়ার্ল্ড কাপ গুলো খেললো ক্রিকেটে, আর যখন হয় ফুটবলটা, আমি খুব একটা নিজেও ছোটবেলায় খুব খেলতাম, বাট এখন নিজে মানে দূরে দম রাখতে পারি না দেখে ফুটবল বাদ, এখন ক্রিকেট। বাট বাংলাদেশে যখন ক্রিকেট খেলা হয় তো কি হয় বিশ্বাস করো, কবে থেকে টিভি নিলাম, ডু ইউ রিমেম্বার বাংলাদেশ ম্যাচ এগেনস্ট ওয়েস্ট ইন্ডিজ, যেখানে 3 রানে 5 উইকেট পড়ে গেছিল, মনে আছে? It was, খেলা I think শুরু it was হয়েছে, Maghrib, yeah. খেলা শুরু হয়েছে, Right, right. রাইট, খেলা শুরু হয়েছে, আমি যে মানে ফার্স্ট ওভার আমি বাথরুমে গেছি, বাথরুম মানে দ্যাট ওয়াজ দ্য শর্টার মানে স্মলার ওয়ান, 2 মিনিট লাগে নাই, আসতে আসতে 3 উইকেট নাই। মানে বিশ্বাস করো এই খেলা এরপর আমি বাথরুমে টিভি লাগিয়ে রাখছি। তো যেটা হয় আমি আই বেসিক্যালি স্পেন্ড এ লট অফ টাইম ইন দ্য ওয়াশরুম। হ্যাঁ, আমি বাথরুমে কি হয় মানে অনেকে বলে মানে আই ইউজ টু শেয়ার দ্য মোস্ট ফেভারিট প্লেস অফ ইউর লাইফ, আই শুড সে দিস ইজ মাই ওয়াশরুম। আমার ওয়াশরুমটা আমার একটা প্লেস অফ আইসোলেশন, প্লেস অফ রিক্রিয়েশন, প্লেস অফ আন্ডারস্ট্যান্ডিং। মানে মানুষ অনেক ক্ষেত্রে একটা ভালো পবিত্র জায়গায় বসে ধ্যান করে মেডিটেট করে, আমি ওয়াশরুমে বসে আমার যত সারাদিনের কাজ, চিন্তা ভাবনা, Right. প্ল্যান, কালকে আনাফরে ধরবো না মাহিরে ধরবো ওই প্ল্যানিংটাও কিন্তু বাথরুমে হয়। এই ওয়াশরুমে নিয়ে আমার অনেকগুলো ঘটনা আছে, মানে এইটাতে আসলে আই রিফ্লেক্ট অ্যান্ড ফাইন্ড মাই ট্রু আইডেন্টিটি। এখানে আই ডোন্ট হ্যাভ টু প্রিটেন্ড, ইটস অল মাই সেলফ টু মাই ওন নেকেড স্কিন। স্কুলে আই এম ইউর টিচার সে, বাসায় আই এম এ চাইল্ড টু মাই প্যারেন্ট, আমার বাবা মা আমার সাথেই থাকে, আই এম এ ফাদার টু মাই ডটার্স, হাজবেন্ড টু মাই ওয়াইফ। কিন্তু Right. যখন আমি ওয়াশরুমে ঢুকি আমি শুধু আমি আর কারো না, Right. আই এম অনলি টু মাই সেলফ অ্যান্ড আই এম অনলি মি। কি হয় অনেক সময় এই ক্ষেত্রে যেটা হয়, এই যে নিউজ চলতেছে, অনেক সময় ব্রেকিং নিউজ গুলো থাকে, খেলাগুলো চলে, তো এটার জন্য আমি বাথরুমে টিভি লাগিয়ে রেখেছি। এখন কথা হচ্ছে বাথরুমে শুধু যে টিভি লাগবে, বাথরুম কিন্তু একটা ওয়ার্ম প্লেস, ওখানে গরম লাগে অনেক বেশি। আমি একটা ফ্যানও লাগিয়ে নিয়েছি মাথার উপর, তো আমার বাথরুমে ফ্যানও আছে। জিনিসটা উইয়ার্ড, আমার বাসায় যারা আমাকে চেনে না বা নতুন হঠাৎ করে আসছে, ওরা না একটু থতমত খেয়ে যায়, বাথরুমের ভিতরে টিভি মানে মানুষ বাথরুমে থাকে কতক্ষণ, হ্যাঁ, বা Right. ফ্যান কি কারণে বাথরুমের ভিতরে, আমি বলছি ইউ হ্যাভ নো আইডিয়া, ইউ স্টে উইথ মি ফর সাম ডেজ এন্ড ইউ উইল সি। তো ওইটা মানে আমি জানি না অন্য কারো আছে, আমার বাথরুমে ছোট্ট একটা বুক শেলফও আছে, একদম ছোট। একটা অভ্যাস ছিল বই পড়ার, যে আমার আমার টিচার মানে আমার গুরু যে উনি বলছে যে তুই দরকার হলে বাথরুমে বসে বই পড়বি, তাও ডেলি 15 মিনিট 20 মিনিট কিছু না কিছু পড়বি। তো ওই অভ্যাসটা ছিল। তো আমি যখন বাথরুমে যেতাম তখন শুধুমাত্র প্রাকৃতিক কাজ করার জন্য বাথরুমে যাব এটা ভাবতে আমার খুব লজ্জা লাগতো, যে দুনিয়াতে কত কাজ আছে, Right. এত সময় আছে, মানে শুধু এই সমস্ত 1 নম্বর 2 নম্বর কাজ করতে বাথরুমে যেতে হবে, দরকার নাই, আই ইউজ টু ডু সামথিং বেটার। তো আই ইউজ টু ক্যারি আ স্মল বুক ইন দ্য ওয়াশরুম, আমি পড়তাম, নিউজ পেপার পড়তাম বা ম্যাগাজিন পড়তাম বা আর্চিজ কমিক্স গুলো আমি পড়তাম। তো ওই অভ্যাসটা রয়ে গেছে এখানে। তো এই দুটো অভ্যাস মাশাআল্লাহ এখন আমার মেয়ের ভিতরেও হয়েছে। আমার 2 মেয়ে বাথরুমে ঢুকলে একটা বই হাতে নিয়ে ঢুকে, তারপর আধা ঘন্টা আর কোনো খবর নেই, থাকতেই তো হয়, ক্যান ইউ কাম আউট, আরেকজন বাথরুমে যাবে। তো আমি আর এই রুটিনটা আমি এভাবে করে নিয়েছি, মানে সকালবেলা যে ঘুম থেকে উঠে এটা কিন্তু আসলে মানে নট ফর এ নোবেল কজ, তখন বাথরুম একদম ফ্রেশ এন্ড ক্লিন থাকে, নো ওয়ান হ্যাজ ইউজড ইট, আর Right. তখন কেউ আমাকে ডাকে না, আমি এই জন্য সকাল সকাল বাথরুম ইউজ করে ফেলি। তো এই টিভিটা একটা জিনিস অনেক বছর ধরে ইট ইজ সার্ভিং মি ভেরি ওয়েল এন্ড ইট ফিটস ইন গোটা। এটা বেসিক্যালি একটা গাড়ির ওই যে মাইক্রোবাসের বা গাড়ির পিছনে থাকে না ইয়েগুলা, ওই যে ওইটারই একটা মডেল। একজন আমার এরকম মানে দেখে খেলার নেশা দেখে বললো, ভাই
আপনি এক কাজ করেন, আপনি এরকম একটা টিভি আপনার বাথরুমে লাগাই দেন। আমি না ওর দিকে প্রথমে অবাক হয়ে তাকালাম, এটা ফাইজলামি করো, বাথরুমের ভিতরে টিভি? তো ভাই আপনি বাথরুমে বসে বই পড়তে পারলে টিভি দেখতে পারবেন না কি লেগে? তখন আমার মনে হলো দ্যাট ইজ আ লজিক্যাল পয়েন্ট, ইফ আই ক্যান রিড বুকস ইন মাই ওয়াশরুম, হোয়াই কান্ট আই ওয়াচ এ টিভি? সো ফাইন, লাগুক টিভি, সমস্যা নেই। I actually recall that game that you brought up, the West Indies game. Our Baba and Khalu, রাইট। they all went together. They actually, I think it was in Bangladesh, the match. It was in Dhaka. ঢাকাতে They bought এক্স্যাক্টলি tickets. They bought tickets, and they were really excited. You know, we're gonna beat West Indies. I don't really watch a lot of cricket, but they should not be Chinese. But my dad and his side of the family, they all bought tickets. On enthusiasm, yeah, they went to the stadium. They were না, back, আমরা I think. র্যাঙ্কিং এও কিন্তু ওদের থেকে আগিয়ে ছিলাম। উই প্লেড গুড এগেইনস্ট ইন্ডিয়া, আমরা ভালো খেলেছি। ওয়েস্ট Right. ইন্ডিজে 58 রানে অল আউট হয়ে যাব জীবনে কল্পনা করতে পারিনি। And মানে I remember we were expected to win, and I remember my dad and my father, they all returned home within, I think, 30 minutes of leaving the stadium. মানে তুমি বিশ্বাস করো, আমি বাথরুমে, আচ্ছা তোমার জুম মিটিং মধ্যে শেষ হয়ে যাবে, উই হ্যাভ টু রিজয়েন আই গেস, রাইট? I think we have 10 minutes. It's we're 10 at 30 minutes. minutes right now. So yeah, অলরাইট, গুড, I'll let you know when we have to. শিওর। মানে এই যে পিছন দিয়ে আমাকে দেখছো কি অবস্থা, আমার কোনো প্রাইভেসি নেই, বাসায় ঢুকে গেছে একদম হঠাৎ করে পিছন দিয়ে স্ক্রিনের মধ্যে, জিজ্ঞাসা করে নাই মে আই বাথরুমে কাম যাওয়া ইন, লাগবে স্যার। সেই জন্য বাথরুমে কেউ ডিস্টার্ব করে না। So moving on. ওকে, শিওর। We have. I really want to ask about the marker and gel pen collection that you have. How did it I knew start? it. I knew it was coming. How did it start? And you know, what clicked in your head that made you realize I want to take everyone's gel pens and markers? And what do you do with them, if I may? Nothing. You saw me in my room. It is all stacked up, all collected, which never returned. Though. I never returned this to my students. এটার পিছনে দুইটা জিনিস, একটা হচ্ছে সিরিয়াস পার্ট, একটা ফানি পার্ট। ফানি পার্টটা হচ্ছে আগে বলি তোমাকে, বাচ্চারা যেটা করে, এই যে হাইলাইটার, জেল পেন, হোয়াইটিং, ওরা না ডুডলিং করে কপির ভিতরে, খাতার ভিতরে, খাতায় নিজের নাম লিখে রাখছে, ডিজাইন করছে, এমন খাতা সর্বনাশ। হাইলাইটেড দিয়ে বইয়ের পেজ প্রত্যেকটা লাইন আন্ডারলাইন করা। ভাই তাই হাইলাইটের মানে কি? হাইলাইট হচ্ছে স্পেসিফিক জিনিস তুমি হাইলাইট করবে, ইনফরমেশনটা। ও পুরো বই হাইলাইট করে রেখে দিচ্ছে, ডিজাইন, কাজ নাই, বসে বসে ওই টিচার পড়াইতেছে আর এখানে হাইলাইট করতেছে। জেল পেন দিয়ে টেবিলের ভিতরে, আহা, তুমি যদি এখন আমাদের টেবিলগুলো দেখো খালি স্কুলে, কিছু কিছু মজার মজার বিউটিফুল বিউটিফুল স্ক্রিপচার সেখানে দেখতে পারবা। কয়দিন পরে এগুলো ট্রিটেড অ্যাজ হোলি স্ক্রিপচার চলে আসবে। তো আমার মনে হলো এটা স্টপ করার একটা ওয়ে, সেটা হলো যে এটা বন্ধ করতে হবে। তো এইভাবে তো বন্ধ করলে হবে না। যেটা হয়, আমি নিলাম, নিয়ে আবার একটু পরে ফেরত দিলাম, ও আবার সেই একই কাজ করে। বাচ্চাদের, স্টুডেন্ট, দে অ্যাকচুয়ালি টেন্ড টু ফরগেট। আর সঙ্গে রিসোর্সেস থাকলে, when you have the ammunition and you have your gun, you feel like firing it. So এটা Right. করবেই, সবাই করে। সিরিয়াস পার্ট যেটা হচ্ছে, ব্রিটিশ কাউন্সিলের একটা ট্রেনিং এ তখন আমাদেরকে বললো, এমন একটা স্যাম্পল দেখালো, জেল পেন ইউজ করার একটা খারাপ দিক কি হয়। অ্যাজ ইউ নো, অ্যাজ এ ক্যান্ডিডেট, তোমরা যখন পরীক্ষাটা দাও, দিস পেপারস আর ইচ, মানে ইন্ডিভিজুয়াল এক্সাম পেপার ইজ সিলড ইন আ জিপ ব্যাগ বা ব্যাগে, এবং করে সেটা ফেডেক্স বা ডিএইচএল এর মাধ্যমে সেটা তোমার লন্ডনে চলে যায়। দে গো ফর স্ক্যানিং এন্ড যেটা হয়, তুমি যখন জেল পেন ইউজ করো, এয়ারক্রাফটের যে কেবিনের ভিতরে যে কন্ডিশনিংটা থাকে না, এয়ার কন্ডিশন, অনেক সময় এই কালিটা স্পিল করে যায়। যদি এই কালিটা স্পিল করে খাতা হয়ে যায়, তোমার খাতা কিন্তু বাতিল, একদম ক্যান্সেল। Right. দ্যাট ইজ দ্য আলটিমেট থিং। আগে তোমার যেমন কেমব্রিজেও বোধহয় অ্যালাউ করে, ব্লু ইঙ্ক অ্যালাউ করতো, এডেক্সেলও ব্লু ইঙ্ক অ্যালাউ করতো, ওরা এখন ব্লু ইঙ্ক অ্যালাউ করে না, শুধু ব্ল্যাক ইঙ্ক করে এবং বল পয়েন্ট। জেল পেন তারা কেন মার্জ করে? জেল পেনটা দে মেক দ্য রাইটিং ভেরি বিউটিফুল, অনেকে বলে, ব্রাইট থাকে, ক্লিয়ার থাকে, কিন্তু এক ফোঁটা ড্রপ অফ ওয়াটার যদি তার উপরে পড়ে বা কোনো কারণে যদি হিউমিড হয়ে যায়, দ্যাট স্পয়েলস দ্য এক্সাম পেপার, এবং তখন পুরো পেপারটা ক্যান্সেল হয়ে যাবে। এটা লাইবিলিটিস কিন্তু কেউ নেবে না। when I was in Scholastica, আনফর্চুনেটলি 125 স্টুডেন্টস ক্যান্ডিডেট ছিল সেই সেশনে, তাদের প্রত্যেকের ইংলিশ কপি হারিয়ে গিয়েছিল, দে লস্ট ইট।
এবং দিস পিপল তাদেরকে আবার পরীক্ষা দিতে হয়েছিল তাদেরকে মার্কসটা পাওয়ার জন্য। সো দ্যাটস আ বিট ডেঞ্জারাস। তো এখন যদি জেল পেন বা হাইলাইটের কারণে ইন কেস যদি এটা কপিটাকে স্পয়েল করে ফেলে, তোমাকে আবার পরীক্ষা দিতে হবে। আর এটা কিন্তু একদিনে আসে না, এটা কামস থ্রু প্র্যাকটিস ফর ইয়ার্স। তো দ্যাট ইজ কল ফার্স্ট সেটিং আপ মাই গ্রাউন্ড রুলস, যে জেল পেন, হাইলাইটার, হোয়াইটিং এগুলো ইউজ করতে পারবে না। দেন আই সেট আপ দ্য মার্জিনস অন বোথ সাইড। এটা বোধহয় আর কেউ করছে না, শুধু আমার ক্লাসে তোমরা বাধ্য হয়ে করতে। কারণ যেটা হতো, আমি দেখলাম একদিন এক বাচ্চা লিখতেছে খুব তাড়াতাড়ি করে, হ্যাঁ, বোর্ডের থেকে সে কপি করতেছে, ওর খাতা মার্জিন পার হয়ে সে টেবিলের মধ্যে অলরেডি চলে আসছে, 3টা ওয়ার্ড লিখে ফেলছে টেবিলে, মানে এত স্পিডে সে লিখতেছে। মার্জিনটা দিলে কি হয়, ইউ হ্যাভ আ ফ্রেম। এটার পিছনে আবার একটা ফিলোসফিক্যাল রিজন আছে কেন আমি মার্জিন দেই বাচ্চাদেরকে, দুটা পাশে। ইউ নিড টু নো দ্য লিমিট অফ ইউর লাইফ, অফ ইউর অ্যাকশন, অফ ইউর অ্যাচিভমেন্টস। To say nothing is endless, এখানে কিন্তু কোনোটারই কিন্তু endless না, your life is not even endless, so your achievement and accomplishments cannot be endless too. If you set a parameter beforehand, even before you start walking on the way of success, you know at least this limit is achievable for you. If you leave it limitless, দেখো আমি খুব সোজা করে বোঝাই, মানে 0.0 থেকে 0.10 পর্যন্ত মার্জিন যখন তুমি টানবা, তুমি জানো তোমার লিমিট হচ্ছে 10, ইউ উইল অ্যাচিভ 10। কিন্তু 0 থেকে 1 পর্যন্ত কিন্তু এন্ডলেস যদি কোনো মার্জিন না থাকে, ইউ ক্যান টক ইট অ্যাজ ইনফিনিটি। আমি সেই জন্য মার্জিনটা রাখতে চাই। দ্যাট ইজ দ্য ফার্স্ট রুল, উইল গিভ ইউ আ বাউন্ডারি, যে এই বাউন্ডারির বাইরে তুমি যেতে পারবে না। এটার পিছনে আরেকটা কারণ আছে এডেক্সেলে, তোমরা দেখবা রাইট পাশে লিভ ব্ল্যাঙ্ক লেখা থাকে, দে সাজেস্ট লিভ ব্ল্যাঙ্ক। ইন কেস বাই মিস্টেক ইউ রাইট এনিথিং, ওই পোর্শনটা কিন্তু স্ক্যান হয় না এবং ওটা চেক হয় না। একটা বাচ্চা স্কলাস্টিকাতেও ছিল সে তখন এই ঘটনাটা, স্যার অ্যাকাউন্টিং পেপারের ক্যালকুলেশনটা এই বুদ্ধু কি করেছে, ওই লিভ ব্ল্যাঙ্ক স্পেসের ভিতরে ফাইনাল ক্যালকুলেশনটা সে করেছে এবং পুরো ক্যালকুলেশনটা তার বাদ। 25 মার্কের একটা কোয়েশ্চেন ছিল, হি এন্ডেড আপ গেটিং এ ডি which was an A grade student because of this mistake. কারণ যদি মার্জিনটা না থাকে, সে কিন্তু, if you don't set the margin right from the beginning, you will start ignoring it all your life, যে কিসের মার্জিন, ধুর আমি মানি না। কি হয়, তোমার ভিতরে একটা রিবেলিয়াস অ্যাটিটিউড তৈরি হয়, তুমি নিয়ম ভাঙতে চাও, তখন তুমি নিয়ম মানতে চাও না। আমি প্রথমে নিয়মটা আগে শেখাতে চাই। তুমি যদি নিয়মটা জানো, তার ভাঙার অনেকগুলো উপায় থাকে পরে, বাট প্রথমেই যদি জানোই না নিয়মটা কি, তাহলে কিন্তু তুমি জানো না কোনটা ভাঙতে হবে। তো দ্যাট ইজ মাই সাইকোলজি, মাই আন্ডারস্ট্যান্ডিং। আর হোয়াইটিং টেন্টিং যেটা হয়, একটা খাতায় একটা বাচ্চা প্রায়ই করে, জুনিয়র ক্লাসের বাচ্চারা, ক্লাস 5-6 এর বাচ্চা ধরো, ওরা কেন হোয়াইটিং ইউজ করবে? হোয়াট ডু হ্যাভ টু দ্য প্রেজেন্ট, তাদের মিস্টেক হবে, ইট ইজ অবভিয়াস। সো লেট ইউ বি প্রাউড অফ ইউর মিস্টেকস। তোমার মিস্টেকস আছে, আমি দেখছি, আমি কেটে কারেকশন করে দিচ্ছি, তুমি কারেকশন লিখবা। ইউ ডোন্ট হ্যাভ টু কভার, ইউ ডোন্ট হ্যাভ টু হাইড। দরকার কি? আমাদের ও লেভেল এক্সামে তো হোয়াইটিং অ্যালাউড না, তাহলে তুমি কেন স্কুলে হোয়াইটিং অ্যালাউ করবা? Right. তাই না? সো দ্যাট ইজ দ্য থিং। I think এটা শোনার পরে a lot of the students are going to actually start using margins. It helped. বিশেষ করে আমি এখনো, আমি নিজে পার্সোনালি যদি কিছু করতে যাই, আমি প্রথমে আগে মার্জিনটা সেট করে নিই। কারণ আমি জানি আমাকে এই ফ্রেমের ভিতরে আমাকে লিখতে হবে, আমাকে এই এর ভিতরে, এবং লুকস লাইক আ গুড আউটলাইন ইন বিটুইন। সো এটা কিছুই না, পারহ্যাপস আ শর্ট প্ল্যান আমার জন্য, আমার স্যাটিসফ্যাকশনের জন্য। So I'm always চিন্তা করতাম, why does Anwar sir always emphasize on the margin? আই নেভার গেভ আপ, আমি কিন্তু রিলেন্টলেসলি কোনোদিনই কিন্তু কাউকে ক্ষমা করি নাই। ইউ রিমেম্বার দ্যাট, Right. রাইট? কোনো Now, দিনে মার্জিন নাই কেন, আমি নিজে মার্জিন লাল কালিতে ড্র করে দিয়েছি, বাট মার্জিন দিতে হয়েছে। মানে right. অনেক সময় আমরা ইচ্ছা করে দেই নাই, সাম অফ দি ধরু স্যার দিয়ে আছে কি করে, আমি জানি তো, জানি না স্টুডেন্ট দিব না মার্জিন, ইচ্ছা। সো বাট আই মেড শিওর দ্যাট ইউ কিপ ইট। মোর ট্যাক্টফুল, হ্যাঁ, ফ্রম মাই স্টুডেন্টস। মানে আমি ওয়াচ করি, মানে সাইকোলজিক্যালি বাচ্চাদেরকে, এবং চেষ্টা করি ওরা মানুষ হিসেবে কিভাবে হ্যান্ডেল করে সিচুয়েশনগুলো। অনেক অনেক কিছু শেখার আছে। একটা ছোট্ট জিনিস শেয়ার করি তোমাদের সাথে। হি ওয়াজ অ্যাকচুয়ালি এ পার্সোনাল স্টুডেন্ট, আমি ওকে বাসায় পড়াতাম। কি হলো, মানে অনেক আগের একটা ছবি,
অক্ষয় কুমার আর রবিনা টন্ডনের একটা গান হচ্ছে টিভিতে, টিপ টিপ বর্ষা পানি, হিন্দিতে। এবং দ্যাট ওয়াজ আ ওয়েট সিন, বৃষ্টি হচ্ছে বাইরে। আমি না এটা দেখে ওর সঙ্গে আমি খুব রাগ করলাম, ছি, আমি টিচার তোমার সামনে বসা, আর তুমি আমার সামনে বসে এই সমস্ত অশ্লীল নাচানাচি দেখতেছো, তোমার লজ্জা করে না? ও না অবাক হয়ে আমার দিকে তাকালো, স্যার মানে আমি বুঝলাম না ঠিক। আমি না, তুমি, আমি একজন মুরব্বী তোমার, আমি তোমার টিচার, তুমি মাত্র ক্লাস 6 না 7 পড়ো এখন, তুমি আমার সামনে কিভাবে এরকম একটা ডান্স তুমি ছেড়ে দিছো এখানে? স্যার আমি তো ডান্স দেখছি না, আমি গানের লিরিক্সটা আর বিটসটা বোঝার চেষ্টা করছি। I realized judging someone from my angle is not always right, because one thing has different perspective, different way of looking into it. The music was super hit, the lyric was super hit at that moment, and the instruments were played. He was trying to figure out the different instruments being played in the song, not watching the song itself. And I realized that actually judgmental what actually ঠিক হয় না. So that is one great lesson in my life. আরেকটা great lesson I learned from a beggar. মানে আমি না সারা জীবন এই লজ্জাটা আমি I will carry on with this humiliation. The old man he came in. এটা আমার দেশের বাড়িতে, দাদার বাড়িতে ঘটনা, আমি বেড়াতে গিয়েছি। তো আমাদের দেশে একটা কালচার আছে, আমরা শুক্রবার দিন ভিক্ষা দিই, ফ্রাইডেজ মানে উইকেন্ডে শুক্রবার দিন আমরা ভিক্ষা দিই, যে শুক্রবার দিন আইসি, শুক্রবার দিন আপনারা টাকা পয়সা সাহায্য টাহায্য যা করার, I mean giving you the alms or whatever charity we want to give you, we'll give you on Friday. তাই আমি বললাম, চাচা আপনি শুক্রবার দিন আইসেন, শুক্রবার দিন আমরা ভিক্ষা দিই। উনি না খুব সুন্দর করে হাসি দিল, এই হাসিটা আমার এখনো মনে আছে, যে বাবা আপনি কি খালি শুক্রবার দিনই খান? And I realized what a slap it was on, and what মানে কতটা র একটা জিনিস, and I was so ashamed of myself. আমি এর কোনো কথা বলি না, এবং আজ পর্যন্ত whenever someone asked for help, beggar হোক বা whoever, আমার কাছে থাকলে আমি কোনোদিন কাউকে না করে দিই, নেভার। মানে ওইটা একটা শিক্ষা আমি পেয়েছি লাইফ থেকে, আই কল ইট লাইফস লেসন। সো দ্য ওয়ে অফ লুকিং ইনটু সামথিং, অ্যান্ড উই অলওয়েজ লার্ন ফ্রম আদার্স। আমি একজন ভিক্ষুকের কাছ থেকে এই শিক্ষাটা কিন্তু আমি শিখলাম, যে ভিক্ষা শুধু একদিনের জন্য দিতে হয় না। ইফ ইউ ওয়ান্ট টু হেল্প ইউ ক্যান ডু ইট এভরি ডে, ইউ ডোন্ট হ্যাভ টু স্পেসিফাই এ ডে টু হেল্প সামওয়ান। I think we can all learn from that. As a so to go into our last segment of the podcast, you've been in our school for 17, 15 plus years. 15 plus years. It will be 16 this September. 15 plus 16. And Okay. as far as I can remember, you've been getting the 100% attendance certificates Inshallah, never missed. every year. Never missed, yes. So you've had a spotless record when it comes to attendance in our school. Do you have a top? There is a story. There is a story. Right. Not because of that. Do you have I used to be a story behind that too. Why I want to be present every day. Right. Share, if you could share this with us. Okay. If you have another question, then you can ask. I'll link the story there. Right. Right. Okay. Also, go on. Good. Acha. I used to be a cadet corps corporal. I was. We have Bangladesh National Cadet Corps, or BNCC. As a student, when I was in my college, grade 11 and 12, so I used to be a part with an intention of train for 2 years with the military service, and then later through the ISSB grading and testing, I wanted to join the Air Force first, and then I changed myself into the military. There was one Major Diwan. So he used to write his name Dewan. Dewan sir. He used to write his name Dewan. তো ওনার কাছ থেকে এই জিনিসটা আমি শিখেছি, যে Anwar, remember one thing. We used to wake up and report to our contingent, that is actually the college premises, 600, মানে 600 hours sharp. Yeah, when I ask you to report by 600 hours sharp, that is 601, not a second later. That's a commitment. If you are late for a second, actually it is late. So there is no difference who comes 15 minutes late or who comes 1 second late. If you want to make a difference, you have to be present there before
or on time. Just bang at 600. Now, this is one thing I learned, that if I have a schedule to attend, that is in our school, we have to report by 8 o'clock. I didn't want to be treated like that. Oh, সেও লেট করে স্কুলে আসছে, আনোয়ার স্যারও লেট করে স্কুলে আসছে, ও উনিও সিক লিভ নিয়েছে। এটা কি হয় নাই যে I am in a meeting? This is what family is for, right? আনোয়ার স্যার সিক হয়েছে, বাসায় অনেক ক্রাইসিস হয়েছে, I had my relatives die. My dad was having a bypass operation in the hospital, but I was still in school. I had 104 degrees, I mean, fever running, but I had still continued. No one noticed. So, একটা জিনিস আমি কনফার্ম করতে চেয়েছি, that will make a difference. I will not use any personal excuse to be absent from school. আমি ঘুম থেকে উঠতে পারিনি, একটা এক্সকিউজ। আমার স্কুলে আসতে ভালো লাগে না, সেটা একটা এক্সকিউজ। আমি অনেক কাজ শেষ করতে পারি না, সেটা একটা এক্সকিউজ, তাই না? আমি সিক, একটা এক্সকিউজ। আমার যদি যেদিন স্কুলে আসতে ইচ্ছে করবে না, এরপর আমি কোনোদিনই আসবো না। বাট ইফ আই হ্যাভ টু কাম অ্যান্ড ওয়ার্ক, why being late? নাও, এখন লেট কিভাবে কাটানো যায়? একদিন লেট হয়ে যাইতে নিছিলাম, মাস্ট, রাস্তায় গাড়ি নষ্ট হয়ে গেছে, আমার ফ্যান বেল্ট ছিঁড়ে গেছে রীতিমতো। আমি বিশ্বাস করবা, আমি গুলশান 2 নম্বরের এখানে গাড়ি ফেলে দৌড় দিয়ে, তখন আমাদের গুলশান 2 নম্বরের ওই যে নাম্বার 76 নম্বর রোডে আমাদের স্কুল তখন। আনাফ তখন এইটুক সাইজের, এই যে এইটুক, আই রিমেম্বার হি ওয়াজ জাস্ট ইন নার্সারি বা আমি জানি না KG1 বা KG2 তে KG1, I পড়ে। was right. হ্যাঁ, তখন আমি রেখে আমার ইয়াকে ফোন করলাম, মেকানিককে ফোন করে আমি রিক্সা নিয়ে ভিতর দিয়ে চলে আসলাম। তখন আই স্টিল ওয়াজ নট লেট। এরপর থেকে আমি আর কখনো টাইমের মতো, আমি টাইমলি নাই, টাইমের আগে বের হয়ে যাই। আমি বাসা থেকে প্রতিদিন 6:30-তে বেরোই, শার্প 6:30। ইগনিশন ইজ অন 6:35-এ, গাড়ি মোহাম্মদপুর থেকে নিয়ে আমি বের হয়ে চলে যাই। 7 o'clock ব্যাং বা 7:10 আমি স্কুলে অলরেডি ঢুকে যাচ্ছি। আচ্ছা, ঢুকে কি লাভ? আমি আগের দিনের যে কাজগুলো গল্প টল্প করে বা এদিক সেদিক ঘোরাঘুরি করে বা বাচ্চাদের সঙ্গে দুষ্টামি করে পাঠাইছি, দিস 40 মিনিটস হেল্প মি চেকিং দিস স্ক্রিপ্ট, আমি শেষ করে ফেলি। এই জন্য আমি স্কুলে তাড়াতাড়ি আসি। বাসায় থাকলে আমাদের দিয়ে কাজ করায়, এটা হচ্ছে সিক্রেট অফ দি রেকর্ড। I remember আমাদের, we look for the days when our teachers are absent. We may get, free classes and everything. I remember Anwar Special, that never flight. He was No, always you will present. not, perhaps you will perhaps not. I don't believe in free classes, I don't believe in absent, মানে why? আমি স্কুলে, আচ্ছা দেখো আরেকটা মজার ব্যাপার, সেটা হচ্ছে স্কুলে 365 ডেজের ভিতরে হাউ মেনি ডেজ ডু ইউ ওয়ার্ক? পারহ্যাপস 180 ডেজ, তুমি যদি কোয়ার্টার টার্মে দেখো, বা 190 ডেজ, দ্যাট জাস্ট দ্য হাফ। তার মানে আমি কিন্তু অলরেডি 6 মাস পেইড ভ্যাকেশন পেয়ে যাচ্ছি, আবার কেন অ্যাবসেন্ট? ইন লাইফ দেয়ার আর সামথিং কল অ্যাডজাস্টমেন্ট। সো যদি এইটুকু আমরা অ্যাডজাস্ট করতে না পারি, কথা হচ্ছে অনেকে আমার সাথে আর্গিউ করে যে স্যার আপনার কি অনেক টাকা দরকার? ইয়েস, অনেস্ট আনসার ইয়েস, স্কুল ডাজ পে। এটা একটা ভালো, আমাদের জন উইলসন স্কুলেই কিন্তু এই জিনিসটা আছে, আই শুড টেল ইউ। They pay you 2 weeks of salary, 2 weeks, that is half of the month, if you are never late or if you're never absent. That's a big amount, very big amount. অনেকে That's কল্পনা করতে পারবে না। That is one inspiration. Second হচ্ছে, it helps, it really helps, but this is actually a bonus or something as sweet as you can devour, no problem with that. This is also a motivation that you have made an identity. দেখো আমাকে বাচ্চারা কেন মনে রাখছে, ফার্স্ট হচ্ছে জেল পেন সিজ করি, এটা সিজ করি, বাট ওরা কিন্তু যখন দেখে যে এই লোকটা জীবনে কখনো স্কুলে অ্যাবসেন্ট করে নাই গত 15 বছরে, হি হ্যাড নেভার বিন লেট, হি হ্যাড নেভার বিন অ্যাবসেন্ট, ও আমার সঙ্গে দাঁড়িয়ে 100% অ্যাটেন্ডেন্স সার্টিফিকেট পায়, দে ফিল প্রাউড। আমাদের স্কুলের কিছু বাচ্চা আছে, ওরা আমি ঢোকার আগে স্কুলে ঢুকে যায়, জানো, সকাল 7টা বাজে নাই তখনও স্কুলে ঢুকে গেছে। ওরা ওরা কখন উঠে ঘুম থেকে, আই ফিল মানে সারপ্রাইজ, ওরা ঘুম থেকে কখন উঠে, ওরা প্রিপেয়ার করে কখন, ওরা সকালে নাস্তা খায় কখন, when do they get even ready for school? আবার স্কুলে আসতেও তো সময় লাগে, তাহলে কখন তারা বাসা থেকে বের হয়, সারপ্রাইজড। সো ফাইন, ইটস ওকে। অ্যান্ড অফকোর্স আই ওয়ান্টেড টু মেক এ ডিফারেন্স, নট লাইক আদার। এখানে 80 জন 90 জন টিচার আছেন হয়তো বা স্টাফ আছেন। ওয়েল, ইফ আই ক্যান মেক ওয়ান ডিফারেন্স স্ট্যান্ডিং আউট ডিস্টিংক্ট, AI অ্যাজ ওই যে দিওয়ান স্যারের মতো, আই এম আনোয়ারুল ইসলাম, তো ওটা A1 হয়ে যায়। You also mentioned you don't exercise or I work don't, out.
How have you not fallen sick for the past 15 years? I never said I have not fallen sick. I fell sick. I had caught typhoid. I had fever. I had cold. And I have tonsillitis. In school, I did not, it happened back in the year 2015. For 3, 4 days, I could not hear anything properly. But then no one understood that. I never let anyone catch me off guard that I was not listening what they were telling. So I started lip reading. That actually helped me because I watched the news without looking at this sound or hearing, listening to the sound. Sometimes I watch movies without the thing. So lip sync যে জিনিসটা ওটা আমি বোঝার চেষ্টা করি যে this could be the perfect word. কিন্তু I never made an excuse. Physical illness is my responsibility. If I am sick, whose responsibility is it? Mine, because I did not look after myself. I did not take precautions. I did not care for myself. Why should I charge the school or put my students in trouble by not taking the class? আমি কি দিচ্ছি তোমাকে free class, কিন্তু তোমার লাইফটা কিন্তু 40 মিনিট গেল. You are paying me for this 40 minutes, right? Of course you are paying. Why should I deprive you from this service only for my personal reason? হ্যাঁ, ফ্যামিলিতে অনেক কাজ থাকতে পারে. কথা হচ্ছে আমার ঘুম থেকে উঠতে দেরি করছে, আমার স্কুলে যাইতে ইচ্ছা করতেছে না, I find it very lame. I don't want to believe in that philosophy. ভাই, তোমার স্কুলের সাথে কমিটমেন্ট আছে, you have to come to school, you have to work, and you are in contract with the school authority. Your absence is causing trouble. তুমি যে ক্লাসটা নিতে পারছো, তোমার মতো করে আরেকজন কি পারবে? যত ভালো টিচারই হোক না কেন, it cannot be replaced. So the service and the type of service that you can give, and another person cannot do it. So why should you put, দেখো আমি অ্যাবসেন্ট থাকলে আমার একজন কলিগ, তার উপরে কি হবে, একটা এডিশনাল সাবস্টিটিউট ক্লাস চলে আসলো, এন্ড ওই মানুষটা আমাকে কার্স করতে লাগলো, বেটা খায় আর খালি মোটা হয় আর অসুস্থ হয়. I don't want to buy that story. বুঝছো? তো আমি অসুস্থ হলেও I don't want to give someone an upper hand to tell me, স্যার আপনি কিন্তু অ্যাবসেন্ট করছেন. No way. আমি জীবনও দিব না তাদেরকে. সো এটা হচ্ছে পার্সোনাল, কি বলা যায় এটা, I don't know which term should I give it to it. মোটিভেশন বলো, মোটো বলো, বা অ্যাডামেন্স বা অডাসিটি বলো, I don't want to be absent. That's actually something we should all learn from, I think. I was going to ask you the question. I'll get to my question now, which is, right, in all of your days of school, do you have a list? Let's say the top 2 or top 3, your favorite days in school, your most memorable days in school. So many, countless things. I mean, actually, I have enjoyed all through in school, despite so many things happened, good things or bad things. I would prefer to remember the good things. Bad things I don't remember, because if I remember the bad thing, it will actually stop me. I remember my graduation of students, from the very first graduation of Sir John Wilson School. I cherish this moment. The first batch of John Wilson School, they went out through my hand. I was their subject teacher, I was their advisor, I was everything. We had only 6 students, so I was their class teacher as well. So everything went through us, through me, and these 6 students, এখন আমাদের দেখো কতগুলো ক্যান্ডিডেট ON level মিলে, it's 200 plus আমাদের হয়ে যায় মাঝে মাঝে. তো এই জিনিসগুলো আমি খুব, মানে আমার কাছে খুব ভালো লাগে. স্টুডেন্টদের ইভেন্টস, আমি যদিও বাচ্চাদেরকে ডিসিপ্লিন করতে চাই অনেক কিছু থেকে, বাট আমি কিন্তু ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে আই এনজয় দেয়ার, কি বলা যায়, মিসচিভাস যে অ্যাক্টগুলো আছে, ওরা যে দুষ্টামি করছে, ওরা যে টেরাসে বসে বসে ক্লাস ফাঁকি দেওয়ার চেষ্টা করেছে, ওরা যে, আমি বুঝতে পারি আমাদের বিল্ডিংটা এখন অনেক বড়, ক্লাস 6 এর বাচ্চা স্পাইরাল ঘুরতে 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 5 তলার ওয়াশরুমে যায়, বুঝো, ওর কিন্তু 2 তলায় গেলে হয়, আবার ঘুরতে 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 সে তার ক্লাসে ফিরে যায়, রিল্যাক্স. এই যে সে চিল করছে, সে মনে করছে তার চালাকিটা কেউ বুঝতে পারছে না. তো আমি এনজয় করি, সে যে আমাকে মনে করছে আমি বুঝতে পারছি না, বাট আমি যে ওটা বুঝতে পারছি, দ্যাট গিভস মি প্লেজার টু. আমি মাঝে মাঝে আই কন্ট্যাক্ট করি. I do know most of the students, because as এখন head of department, I visit almost all the classes, every section. I know these students, কারা বেশিরভাগই কাজটা করে, and I know কারা এই কাজটা করতে পারে. বাট মজাই লাগে, কারণ আমাদের সেই সুযোগটা ছিল না. We didn't have this opportunity to relax, মানে আমরা কি বলি এটাকে, চিল্যাক্স বলি, তাই না? মানে ডেসপাইট ক্লাস টেস্ট চলতেছে, মানে বিশ্বাস করো, হাফ ইয়ারলি এক্সাম স্কুলে, ফাইনাল এক্সাম চলতেছে, ও কি সুন্দর ঘুরে বেড়াচ্ছে, এইরকম কুল কাম কম্পোজ নেচার, এটা আই এম জেলাস অফ. তো এটা আমি এনজয় করি মাঝে মাঝে.
অফকোর্স ফুটবল ম্যাচগুলোকে আমি খুব মিস করি। ফুটবল মানে ফুটসাল যেটা আমাদের হলো বা অন্যান্য টুর্নামেন্ট যেগুলো আছে বাচ্চাদের, I actually enjoy the competition among the students. মানে ওদের যে ফাইটিং স্পিরিটটা থাকে, Right. আমাদের এতগুলো এক্সট্রা কারিকুলার অ্যাক্টিভিটি আমাদের স্কুলে। আমার মনে হয় এখন ঢাকা শহরে স্যার জন উইলসন ইজ দি ওয়ান স্কুল, আই শুড সে ওয়ান, এতগুলা এক্সট্রা কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিস করাচ্ছে এবং এটা ভার্সেটাইল, ক্যাটাগরাইজ কিন্তু না। হ্যাঁ, অনেক আমরা অ্যাক্টিভিটি সারা বছর আমাদের, ইউল বি সারপ্রাইজ টু নো উই হ্যাড 45 ইভেন্টস হ্যাপেনিং ইন আওয়ার স্কুল লাস্ট ইয়ার, মানে আমাদের এই যে করোনা হওয়ার আগ পর্যন্ত লাস্ট সেশনে, দি সেশন 2019-2020-তে। সো তারপরেও আমি বলবো যে এই জিনিসগুলো আমি কিন্তু মানে অ্যাপার্ট ফ্রম টিচিং, আই লাভ চেকিং স্ক্রিপ্টস, আই লাভ রাইটিং বিগ বিগ কমেন্টস ইন মাই স্টুডেন্টস কপিজ, বাট আই অলসো লাভ দিস পার্ট। এটা আমাকে খুব মজা দেয়, আই এনজয় দিস পার্ট। I think that wraps it up for our first episode. I want to thank Anwar sir for giving us his Thank you time. very much that you have Thank you, sir. remembered me and you recalled me. That is how we actually connect. The one thing I believed in bonding, স্টুডেন্টদের সাথে তুমি যেভাবে বন্ডিং না করো না কেন, বাংলাতে আমার টিচাররা বলতো যে শাসন করা তারই সাজে সোহাগ করে যে। আমি আমার বাচ্চাদেরকে প্রচুর ধমক দেই, প্রচুর রাগ করি, কিন্তু আমার বাচ্চাদেরকে আমি খুব ভালোবাসি। মাই স্টুডেন্টস, আই এম কানেক্টেড টু দেম। মানে রেইন অর শাইন, আই আন্ডারস্ট্যান্ড মাই চিলড্রেন লাইক, or perhaps let me brag about it, একটু এই চান্সে একটু ভাব নেই। I know my students very well. I understand them. I know their needs psychologically. Uh, I have no problem. মানে ওদের সাথে I can sit together and I can discuss and share our personal talks even. I don't mind. I do talk sometimes. আমি বাচ্চাদের সাথে কথা বলি, তাদের পার্সোনাল ইস্যুস গুলো নিয়ে কথা বলি। And luckily এটা আমাকে বেনিফিট করেছে that I have learned from my students that I can communicate with other people from around the world. Because children psychologyটা তো অনেক ফ্রেশ থাকে, অনেক ডিফারেন্ট থাকে। যখন আমরা বড় হই আমাদের একটা সেট টিপিক্যাল মেন্টালিটি চলে আসে, বাচ্চারা কিন্তু টিপিক্যাল মেন্টালিটি থাকে না, দে কিপ চেঞ্জিং। সো এই জিনিসটা it's adding the spice in my life. I feel fresh and alive every day when I come to school. Every new morning starting in school, every new student, every new smile gives me the hope of positive life in the future. Those are great words. I think we can make a lot of clips about this episode from all the inspirational words that you said. Call some other teachers. We have hilarious memories with teachers too. I am not going to share you what happened in the school swimming pool. That is the teacher's secret. আমরা মেল টিচাররা কিন্তু যখন আমাদের সুইমিং পুলটা লঞ্চ হলো, আমরা সবার আগে এটাকে এক্সপেরিমেন্টাল বেসিসে আমরা অনেক কাজ করলাম সেখানে। আমরা ফুটবল খেলেছি, ছবি তুলেছি, সবগুলা ছবি একেবারে অনেক ছবি খুব সুন্দর। All right, sir. For the listeners, if you've still made it this far, thank you for giving us your time as well. For our Facebook, you can like and share. In our YouTube, make sure that you hit the subscribe, like, and the notification bell. And we'll have a Q&A service for you guys in the comment section. So if you just use the hashtag Q&A, the letters Q&A, you can give us questions or questions you want to ask the teachers that we have next up in our next episode. Thank you, Anwar sir, for your time. And Thank you very much, Ahnaf and Mahir. Bye, sir. I mean, it's surprising. I have seen you grow up from this size to now out of the school. Now you're going to the world. All the best for you in your future endeavors, everything. And I liked it. I mean, I enjoyed your company you had. We had differences in our ideas, in the way of work. And I'm not going to say sorry because I gave the pressure. I think I will still give the pressure on everyone to get my homework and my assignments done. But you will see a bit of disciplined portion in your life will actually guide you and create the path for you with smoother and success and achievement. So all the best for you, and thank you for this initiative that you have taken, and I really liked it. I mean, I opened up a lot. For sure, sure. Thank you. Okay, take Thank care. you. And goodbye. Bye. Bye bye.